Ok, en clase hoy no pudimos terminar esta actividad, no tener el uso del pretérito irregular. No pudimos terminar esta práctica de estas traducciones. Está aquí en la página de capítulo 6. Y he abierto el documento, voy a hacer Control S y ponerlo en el desktop. Aquí está en el desktop. Traducciones, verbos irregulares. Vamos a ampliar el documento. Ahí está. Okay, vamos a hablarlo. Were you able to go see your friend yesterday? Were you able to go see your friend yesterday? To be able to. I can do this. I am able to do something. Those use the verb poder. Y es una pregunta. Una pregunta, entonces. Y bueno, vamos a suponer que es you singular. So we're going to suppose that it's singular you. Because, English is you could be plural or it could be singular, and that's why we say y'all. Pudiste. Esa es la conjugación. Y como mencioné en clase, tenemos una referencia aquí de todos los verbos. Tabla completa de verbos de capítulo 6. Okay, were you able to go see your friend? Pudiste. ¿Cómo se dice to go? Now, we've got a conjugated verb. And then after a conjugated verb, what form, obviously to go is a verb. Es el verbo ir. So what form are we going to use of to go? Un verbo conjugado y luego el infinitivo. Oh, by the way, here's what I recommend for this video. I recommend that you work on each of these on your own. And then after each one, like after you do number 2, then watch number 2 on the video. After you do number 3, then watch number 3. And then compare what you have with mine and work through it. And then if you don't understand something, or if you have the slightest doubt about something, if you're only 99% certain, well, ask me a question then on the forum in Canvas. En el foro de Canvas. Okay? Pudiste ir a ver a tu amigo ayer. ¿Pudiste ir a ver a tu amigo ayer? No se olviden que en 101 aprendimos esta fórmula. Ir más a más infinitivo. Y aquí ponemos en práctica esta fórmula. Ir más a más el infinitivo. Ok. Y vamos a hablar más de esto el miércoles. Este se llama la A personal. So whenever a person is an object in Spanish, you have to precede it with an A. Because otherwise there are cases, this is the practical reason, there are cases when it could be ambiguous whether, which is the subject in a sentence. For example, el hombre, no, they'll say this. Mordió el hombre al perro. Or we could say this. Al perro mordió el hombre. That's pretty strange. So normally the dog bites the man. No. El perro. We can change around the syntax. Mordió el perro al hombre.
which has happened to me. A dog bit me running on more than one occasion. Mordió el perro al hombre. This is our more normal scenario. But, so if we didn't have, but let's say the man was crazy and he bit the dog. Al perro mordió el hombre. I'm changing around the syntax here to show you that it doesn't have to be strict. Like in English, we only understand the sentence by the order, by subject, verb, object. But there you can change around, you can do object, verb, subject, that sort of thing. And so you need that personal A to show who's receiving the action. Oh, the dog is biting the man. That's our direct object. Mordió el perro al hombre, al perro mordió el hombre. So this is the man biting the dog. Sounds like some extreme circumstances if you have to bite the dog. So, mordió el hombre al perro. Yeah, these are saying the same things, it's just different syntax. So, with all that said, the personal A makes the difference, because otherwise we don't know who's biting who, whether the dog's biting the man or the man's biting the dog. And you have to use it, otherwise the sentence is grammatically incorrect. So, a tu amigo ayer. This is a problem with translation here. English doesn't have to specify the gender of the friend. Spanish, by necessity, has to say what gender the friend is. Did Carlos bring his lunch to work today? Okay. Como se dice to bring? To bring, trajo. Okay, trajo Carlos. Aquí en preguntas es más común usar el verbo y luego el sujeto. Trajo Carlos su almuerzo al trabajo hoy. Trajo Carlos su almuerzo al trabajo hoy. Okay. Traer, obviamente es irregular. Veamos la lista. Control F, traer. Well, apparently I've accidentally put a verb in practice that's not in the list. Oop, I can't go there. Let's make a okay. Last week I did too many tasks. Too busy, huh? Last week, that's pretty easy. La semana pasada. I did. ¿Cómo se dice to do? Hacer. So, what is the past tense of that? I did. Hice. Okay. Hice demasiadas tareas. Hice demasiadas tareas. Demasiado. No hay un equivalente exacto en inglés. Significa too much or too many. Okay, so that's why there's not an exact equivalent, because two words for what is one word. This could be an adjective, as we see here, demasiadas tareas, or it could be an adverb, which would be invariable in form. It would just be demasiado. La semana pasada hice demasiadas tareas. I'm tired. Estoy cansado. Hice demasiado. Esta frase es difícil porque no hemos aprendido el objeto indirecto todavía. So, we're getting a little bit advanced here, but that's all right.
This is obviously nothing you would be tested on because we have not learned it yet. I'm pretty sure indirect objects next chapter. Le dimos, pero yo quería usar dar, el verbo dar. Dimos, dar. Busquemos dar aquí. No es merendar, dar, di, diste, dio, etc. Le dimos una buena propina a la camarera. Un sinónimo también es mesera. Mesera. Le dimos una buena propina a la camarera. ¿Por qué? Hizo bien su trabajo. Aquí tienes el adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo. Le dimos una buena propina a ella porque hizo bien su trabajo. Le dimos una buena propina. Were they able to get the technology for the project? Here we have the able to get. Someone being able to get something. To be able to, el verbo poder. Were they? Okay, ¿cuál es tercera persona? Plural. Pudieron. Were they able to get? To get. Let's look up to get. See how much fun this is. To obtain. Conseguir. Obtener. Okay. I don't know if we're specifically talking about comprar. So it's good to look at this. To get is a very general word. Oh, I get it. I get it. Comprendo. Or, so we need to look at, to get a train. Tomar. So it's good to look at words like this and just comb through it and look. Oh, get the phone. Conteste el teléfono. I'm sure to get in the Oxford English Dictionary, the giant one that has all the volumes, is a very long entry. Were they able to get the technology? Were they able to get the technology for the project? Okay. To get, to obtain. Obtener. Vamos a usar conseguir. I don't think we've had this one. Yeah, this was a spell changing one. Pudieron conseguir la tecnología, un cognado. Con acento, tecnología, para el proyecto. Más tarde vas a aprender la diferencia entre por y para. Y se usa para describir un fin, like a goal or an objective. Pudieron conseguir la tecnología para el proyecto, for the project. What did they say when they arrived? Que dijeron, okay, ten cuidado con decir. Es un poco diferente porque no tienes hieron, sino eron. What did they say when they arrived? ¿Qué dijeron? Cuando, when. When they arrived. ¿Cómo se dice to arrive? Okay. Este es un verbo regular. Regular. Cuando llegaron. ¿Qué dijeron cuando llegaron? Where were y'all yesterday? Primero, ¿dónde? ¿Dónde tiene que tener un acento? Porque es una palabra interrogativa. Es como, por ejemplo, ¿qué? Tiene que tener un acento porque es una palabra interrogativa. Cuando aquí no es una palabra interrogativa. Es una conjunción. Combina las partes de la frase. Entonces, cuando aquí no tiene acento.
Vamos a ver si podemos ampliar un poco. No. Where were y'all yesterday? Okay. Where? That's asking about location. Lugar. So is this talking about the place of an event? No. This is talking about the place of people. So it's the place or location of people. So what would you use for that? Ser or estar? Estar. And maybe if you rush through this, you might accidentally put están. Oh, están. No, we need to slow down and think, oh, that's past tense. Past tense. Estar. ¿Cuáles son sus conjugaciones? Estar. Vamos a buscar aquí. Estar. Okay. Ahí está. Where were y'all? What is y'all? Well, we could be in Spain and say estuvistes. But let's just say we're in Latin America. Vamos a decir que estamos en Latinoamérica. Where were y'all yesterday? Okay. Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué conjugación usamos? Okay. Here, I just have a sample pronoun, but this, of course, is also ustedes. So, estuvieron. ¿Dónde estuvieron ayer? I think we ought to make it explicit. Debemos explicar claramente o comunicar claramente que es ustedes. Porque si no, puede ser ambiguo entre ellos. O si es ellos o ustedes. ¿Dónde estuvieron ustedes ayer? Pablito. El chico joven, Pablito. There we go. We got that first part. Pablito put his homework in the wrong box. Uh-oh. ¿Cómo se dice to put or to place? Poner. Y ya hemos memorizado muy bien las conjugaciones de estos verbos y ya sabemos que obviamente es pasado y sabemos que el pasado, el pretérito de poner es puso. Tercera persona. No se olviden que tercera persona. Pablito, él puso su tarea. Su tarea en la caja equivocada. En la caja equivocada. Vamos a buscar otra palabra. It's just good. By the way, this is the Oxford Spanish Dictionary. It's available online at Oxford Language Dictionaries Online. I just have it here because it's better. Equivocado. Mal wouldn't work there. Estar equivocado. Etcétera, etcétera. Básicamente equivocado. En la caja equivocada. Equivocada, ¿qué tipo de palabra es? Debes saber que es un adjetivo. Caja es una palabra femenina equivocada. We heard that you got the scholarship. Oímos que. Okay, here we got again. Why not? Let's go with obtener. Obtener. Let's go back. Let's back translate this thing. To obtain, achieve, to win, to receive, etc. Oímos que obtuviste la beca. Excelente. This is a specific scholarship that's already been pre-established. Okay. Ya se estableció el nombre de la beca, cosas así. Okay, esto es interesante.
Oímos que obtuviste la beca. Ya hemos aprendido tener y sabemos que tener en segunda persona es tuviste. Aquí tenemos obtener, obtuviste. Obtuviste. Mira, funciona igualito porque termina con tener. Obtener, distraer, atraer, entretener, etc. Todos esos verbos funcionan igual. Obtuviste aquí. Oímos que obtuviste la beca. Oímos que conseguiste la beca. Oímos que, no sé, algo más. Y esto tiene acento. Oír. No se olviden el acento con oír. I had to work last weekend. Okay. El verbo to have, right? To have in English. Tuve que trabajar el fin de semana pasado. Tuve que trabajar. Ya hemos aprendido esta fórmula. Es tener más que más infinitivo. Tener más que infinitivo expresa obligación. Expresa obligación. Un ejemplo en presente indicativo. Hoy, I actually did take out the trash yesterday, but I'll say I have to do it today. Hoy tengo que sacar la basura. No, es una mentira. Ayer tuve que sacar la basura. Hoy Pablo, mi amigo Pablo. Hoy mi amigo Pablo tiene que sacar la basura. Ayer yo tuve que sacar la basura. Okay. I had to work last weekend. Tuve que trabajar el fin de semana pasado. Que es cierto. She saw Mary at the park last week. Now we can say the subject or leave it off. Ella vio a Mary. Ese es un nombre propio. Entonces, Mary. Sé que no cambiamos el nombre a María. Ella vio a Mary at the park last week. So remember, I study at the library. Estudio en la biblioteca. If you do something at a place, you use in. Ella vio a Mary en el parque la semana pasada. Ella vio a Mary, la A personal, porque aquí tenemos el objeto directo. Ella vio a Mary en el parque la semana pasada. Noten una cosa, pasada tiene que modificar semana. La semana pasada. Let's do a bonus thing. I want you to see right now, pause the video, see if you can use the direct object here. Let's replace Mary with the direct object pronoun. Ella la vio. Ella la vio en el parque la semana pasada. She saw her. It sounds confused. To me, with the object pronouns, like then going from Spanish to English can sound kind of confusing. And leaving, in the case of the direct objects and the object pronouns, it's best to just in Spanish. However, this translation activity helps us to realize, oh, that's how that's said in English. I'm making the connection.
Because even though we want to be as full immersion and stepping away from English as much as possible in our learning journey, knowing English and coming from English is a reality, and we need to understand. A lot of students I notice don't, or maybe, they're not recognizing past tense. Oh, that's actually past tense in English, that sort of thing. So, y estamos memorizando estos verbos también. He went to the store at 6 p.m. after work. Okay, do él. Or if it's already established that we know it's a guy, we can omit that. Went to the store. El verbo ir, right? Fue a la tienda. Él fue a la tienda a las 6 p.m. después de trabajo. Él fue a la tienda a las 6 de la tarde. He did a certain action. A las 6 de la tarde después de trabajo. Él fue a la tienda. Okay. Movimiento. Ir más a más el sustantivo aquí. Ok, creo que eso es todo. Espero que este video te ayude mucho y espero que tengas un buen día.